His Excellency, the President of the Republic of Burundi. Yeah, yes. Mm-hmm. Okay. Good morning. I'm Mike Van Dusen, Executive Vice President of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, and it's a distinct pleasure to welcome you to this Directors Forum with President Pierre Nkurunziza of Burundi. I look out on the audience, and I must remark at the start that I'm very pleased to see one of our former scholars here, Elavie. Great to see you. Thank you for coming. The Wilson Center is delighted to host the President this morning. The Center and its Africa program have been working in Burundi for nearly a decade. Indeed, Burundi has special meaning for the Woodrow Wilson Center. The Wilson Center is the national living memorial to our 28th President, in providing an essential link between the world of ideas and the world of public policy. The Center addresses current and future challenges confronting our nation and the world. The Center promotes policy-relevant research and dialogue to increase understanding and be instrumental in enhancing the capability and knowledge of leaders, citizens, and institutions worldwide. Created by an act of Congress 43 years ago, the Center is a nonpartisan institution supported by both public and private funds. Through over 700 meetings a year in the presence of 150 scholars during the course of the year, like Elavie, who was with us, the Center's work and its scholarship commemorates the ideals and concerns of Woodrow Wilson. Burundi has had a violent history since independence from Belgium in 1962. Including the genocide in 1972 and intermittent civil war and intercommunal violence from then through 2004, in which roughly 400,000 people died and probably up to 800,000 were exiled or internally displaced. Burundi remains one of the 10 poorest countries by World Bank estimates, with over 80% of the population living in poverty, and over 50% of its children under 5 with malnourishment. The country relies heavily on agriculture, with 90% of that subsistence agriculture. Coffee and sugar are key export commodities, with coffee accounting for over 90% of Burundi's foreign exchange earnings. There is a growing mining sector, mainly copper and nickel, with small amounts of uranium, cobalt, and platinum. Recent events of politically motivated violence in the capital of Bujumbura underline the fact that Burundi remains a fragile society politically and socially. And the job of reconciliation and recovery is still a work in progress. It is the task of President Nkurunziza, first elected president in 2005 and re-elected in 2010, is now undertaking, looking to expand foreign investment and trade and rectify many of the inequities inherited from its colonial and violent past. While expanding free education to all secondary school children in 2005, reaching a ceasefire with the final rebel group in 2008, and working to professionalize the National Army and police forces, much remains to be done. The Wilson Center, through its Africa program and the leadership of Howard Wolpe and Steve McDonald, has been intimately involved in the transition in Burundi, conducting since 2002 a project on rebuilding trust and the collaborative capacity of leaders in Burundi to work together for the recovery, reconciliation, governance, and development of Burundi.
President Nkurunziza has committed his party and himself to the objectives of this project. We are delighted to have former Congressman Howard Wolpe with us here again today as a guest moderator. Steve McDonald will introduce Howard further in a minute, but let me salute Howard for his foresight, his leadership, and his sustained dedication to the cause of reconciliation in Burundi. Howard served with distinction in the United States Congress, where he chaired the House of Representatives Subcommittee on Africa for about a decade. He later served as the United States under President Clinton as special envoy to the Great Lakes region in Africa, and he helped negotiate the Arusha Accords. He understands well the need for rebuilding trust and capacity in Burundi, and he brought his initiative to the Wilson Center after 2002. Howard, we thank you for your service to the nation, to the Woodrow Wilson Center, and to a better future for Burundi. Welcome back to the center. And President Nkurunziza, a hearty welcome to you. It's my pleasure to turn the podium over to Steve McDonald, the consulting director of the Wilson Center's Africa program and its program on leadership and building state capacity. Steve has brought enormous leadership to the Wilson Center. We deeply appreciate his many contributions. Steve, the floor is yours. Thank you very much, Mike. I'll be very quick because we are short on time, having started a bit late. But my welcome to you all, and thank you for coming out on a rainy and nasty day. And I know that's hard to get through the traffic. I want to recognize our ambassadorial corps representatives who are here. Ambassador Matufu, welcome. Ambassador from the Democratic Republic of Congo, and of course Ambassador Nyahiru from the Republic of Burundi. I had on my list that the Burundian ambassador was here. I mean, the Rwandan ambassador is here, but I do not see him in the room. Okay. So we'll leave it at that. But also coming in for the President's visit is our ambassador, the United States ambassador to Burundi, Pamela Slutz. So welcome, Ambassador Slutz. And the special representative of the Secretary General from the United Nations, Karen Landgren, who is here to join us today. She is in Burundi as well. I was going to make some further introduction of Howard Wolpe, but I don't really need to do that because Mike said everything, except Howard and I have worked together for a very, very long time. Mike is quite right that he is a man who cares and has been so involved in Burundi that he's almost a personification of the transition in Burundi. I'm going to ask Howard to make the introduction of the President before the President speaks. And Howard, you can speak from your seat. Thank you. Thanks, Steve. I'm delighted to be back at the. It's on. Yeah. I'm delighted to be back at the Wilson Center, and thank you, Mike, for those very generous words in your introduction. I feel like I'm returning home again. It's not on? Testing, 1, 2. Try it again. No button. Testing, 1, 2. I think it's working if you just keep your mouth closed. Testing, 1, 2. No. How about this one? Yeah, let's. Should I go over the I know my mic's on. Yeah. Okay. Why don't you come in? Ali, can you check to get this mic working? I took a bit of a fall recently, and so I'm having some back issues that we're going to have to deal with. I'm delighted to be back, as I was saying, and I really am grateful to Mike for those very generous words. It's a real honor for me to be able to introduce to you President Nkurunziza, the President of the Republic of Burundi. Burundi is a country that still has many challenges and in front of it. It is still one of the poorest countries in the entire world. And it has had one of the most gruesome histories of conflict, of polarization, of
intercommunal massacres, of genocide even, of any country. But despite all the challenges and issues that confront Burundi today, both in terms of security and the economy and the like, I think back to my first days in Burundi when it was literally impossible to use the words Tutsi or Hutu, because it was like walking on eggshells, and to talk about negotiations was an act of treason. And to go into Burundi today against that backdrop, which people who have just arrived don't appreciate, but those who have historical perspective do, is stunning. There's a real sense of normalcy, and people go around the streets. The army is one of the real miracle stories of Burundi, where we've integrated the former rebel fighters with the former army of Burundi in one of the most cohesive integrated national forces that now is playing a major role in the peacekeeping efforts in Somalia. Today, the whole Tutsi-Hutu divide is probably the least consequential of all of the points of division and conflict within Burundi. And against the backdrop of genocide and massacres, in just a few years, what President Nkurunziza has accomplished and what the Burundian people have accomplished is really nothing short of a miracle. And so I have said to the president, I really credit him for providing some very important leadership, some of the most progressive social development issues in terms of particularly health care and infant mortality and primary education for children of any president on the continent. And so it is my great pleasure and delight to be able to introduce to all of you His Excellency, the President of Burundi, President Pierre Nkurunziza. The President's going to speak in French. Monsieur le Président du Centre Wilson, President of Wilson Center, This microphone. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, ladies and gentlemen, ambassadors, distingués invités, distinguished guests, je tiens d'abord à vous remercier pour nous avoir donc reçus dans cette séance de travail. I take this opportunity to thank you for having welcomed us during this work. Ce n'est pas la toute première fois que nous venons ici, ça fait donc une habitude pour nous. It's not our first time to be here, but usually we normally come. Quand nous venons ici, nous nous sentons donc comme chez nous, à la maison. And whenever we come here, we feel at home. Nous sommes très contents qu'avec ce centre Wilson, We are very happy with the Wilson Center, plus particulièrement donc Monsieur Wolpe, particularly Mr. Wolpe, a toujours joué un rôle très important dans ce qui est du processus de paix au Burundi, who played a very important role in the peace process in Burundi. mais aussi votre pays et les États-Unis d'Amérique qui ont été toujours aux côtés du Burundi depuis très longtemps. And also the United States of America, which backed Burundi. Et je profite de cette occasion à travers donc Madame l'ambassadrice de présenter donc mes vifs remerciements à l'endroit du gouvernement américain pour tous les appuis qui ont été faits à l'endroit du Burundi. And I'd like to, on behalf of Excellent the Ambassador, thank you for all that has already done on behalf of the Republic of Burundi. Et comme l'ont déjà dit nos prédécesseurs, The way those who came before us has already mentioned it. le Burundi a une histoire. Burundi has got a history. Et cette histoire, donc, elle est là pour nous accompagner. And that history is there to accompany us.
Et comme ça a été dit, depuis l'indépendance jusqu'en 2005, le Burundi a connu beaucoup de difficultés. And it has been said, since independence up to 2005, Burundi knew very hard situations. Je n'oserai pas donc développer donc les détails. I really cannot know how to develop it in details. Je pense très bien que le centre Wilson est donc parmi les gens les plus autorisés pour connaître plus sur cette situation. I think Wilson Center is among the people who know a lot about that situation. Nous pensons très bien que quand bien même on a connu des difficultés dans le temps, We think that as the war went through problems in that time, les grandes conséquences ont été plus directement donc le bain de sang, les massacres, les réfugiés et puis des problèmes économiques et sociaux ont accompagné ce procès. Donc ces périodes sombres. most of the consequences have been blood and killings and the ruin of the economy during the dark period. Il y a eu donc l'exclusion, il y a eu des divisions. There have been exclusion and divisions, Et cela a fait que le Burundi n'a pas progressé depuis. and that made Burundi's development get handicapped. On n'a pas connu de démocratie dans notre pays There couldn't be democracy in our country jusqu'en 2005. up to 2005. Quand on a toujours essayé de faire des élections, chaque fois après les élections, c'était le bain de sang. And whenever we try to do the polling after elections, the blood was shed. Mais aujourd'hui, donc à partir de 2005, nous voyons quelque chose qui a changé. But today, since 2005, something great has changed. Vous savez très bien que pour trouver la solution à la crise burundaise, il a fallu donc faire des négociations interburundaises. You know that to be able to solve the crisis in Burundi, we had to undergo negotiations. Et donc entre le gouvernement et le mouvement armé. That between the government and the armed bodies. Et puis on a donc abouti à l'accord de cessez-le-feu, à des accords de cessez-le-feu, mais aussi à l'accord de paix d'Arusha. And we were able to achieve a peace process through negotiations in Arusha. Avec la mise en exécution de cet accord de paix d'Arusha, with the implementation of that peace process of Arusha, nous sommes parvenus à mettre sur pied de nouveaux corps de défense et de sécurité qui intègrent tout le monde au Burundi. We were able to establish a security body which is inclusive, considering all the different groups in Burundi. Nous disons que maintenant toute la population burundaise se reconnaît à travers donc à travers l'armée et la police. We confirm that today all the layers of the population are represented, including the army and the police. Et aujourd'hui, on se félicite que le Burundi, malgré les problèmes que nous avons connus dans le temps, le Burundi aide maintenant les autres pays en difficulté. And today we can boast that Burundi, despite all the trouble that we underwent, we are able to help other nations. Dans le temps, on disait que le Burundi était un pays infréquentable. In the time, it used to be said that Burundi is an inaccessible country. Un pays à problème. A country in problems, un pays même qui a connu de l'embargo, and a country which knew embargo. Mais nous disons que maintenant, but we say that today, le Burundi impressionne beaucoup de pays et la communauté internationale. Burundi has surprised many countries, including the international community. Le processus de paix burundais est maintenant considéré comme un modèle en Afrique. The peace process in Burundi is now considered to be a model in Africa. La formation de la nouvelle armée de la police nationale ont été faites sans aucun incident au Burundi jusqu'aujourd'hui. To have been formed an inclusive army in Burundi is now a good example in the world. Ce qui n'a jamais été observé dans d'autres pays en difficulté. An issue which has never been known in countries in difficulties. 2 ans après la formation de cette armée, de cette police, le Burundi envoie des troupes aidées dans d'autres pays comme la Somalie, le Soudan, le Tchad, Centrafrique, Côte d'Ivoire et Haïti. 2 years after the establishment of that police, Burundi has been able to send troops to Somalia, to Sudan, to Haiti, to Central Africa, to Chad and Haiti. Et aujourd'hui, le Burundi joue un rôle très important pour ce qui est donc du processus de paix en cours en Somalie, où on a déjà envoyé près de 5000 militaires et que nous sommes prêts encore à envoyer notre bataillon. And Burundi has played a very important role in peace process in Somalia now that we have already sent more than 5,000 people there, soldiers. Et nous sommes prêts à envoyer notre bataillon très bientôt. And you are ready to send other battalion very soon.
Cela prouve à suffisance que le Burundi, nous avons la paix et maintenant nous essayons de donner les autres, partager avec les autres pays en difficulté cette paix. And that's a speaking sign that Burundi has peace and that we are ready to share that peace with other countries. Et il y a des sacrifices. There are sacrifices. Tout comme les autres pays, la communauté internationale ont fait des sacrifices pour aider le Burundi à avoir la paix. In the same way that other countries in the international community had to sacrifice for Burundi to get peace. Alors, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est réciproquer ce que les autres ont fait pour nous. And what we are doing today, we are trying to reciprocate what others have done for us. Et parmi ce que nous donnons aujourd'hui, il y a donc ce que nous avons puisé ici au centre-ville. Ce n'est pas que nous n'allons pas uniquement aider pour ce qui est de la sécurité, mais aussi nous donner notre expérience politique comme succès dans le monde et en Afrique. And part of what you are giving, we fetched it or we got it from the Wilson Center in the matter of security and peacemaking. C'est-à-dire que même sur le côté politique, il y a aussi des Burundais qui sont donc honorés pour aller aider les autres pays en difficulté à travers donc la voie négociée et la voie politique. Even political wise, it's true that the Burundians are also helping in other countries. C'est-à-dire que dans le temps, le Burundi était un problème, mais aujourd'hui, le Burundi, c'est une solution en Afrique et dans d'autres pays. Which means that in the time Burundi used to be in problems, but today it has become a solution or an answer to other problems in other countries of Africa. Bon, depuis 2005, alors, since 2005, by then, c'est la toute première fois de l'histoire qu'on a eu des élections réussies. It has been the first time in history that we got election which is succeeded. Et que nous avons les institutions démocratiquement élues qui terminent le mandat. C'est la toute première fois de l'histoire du Burundi. Ce qui prouve que la situation au Burundi, l'histoire a complètement changé et positivement. And that the democratically elected institutions have been able to finish or to complete the term once in the history of Burundi. Rappelez-vous que dans le temps, il y avait toujours des assassinats des élus. Remember that in the time, all the elected leaders were assassinated. Avec un départ massif des réfugiés à l'extérieur. With a big number of refugees who went outside the country. Mais 5 ans après aujourd'hui, après 2005, 5 years after since 2005, nous sommes très contents que plus de 700 000 réfugiés sont déjà retournés au Burundi. We are very glad to see that more than 700,000 of refugees have returned back to Burundi. Avec ces 45 années de difficultés, with all the 45 years of difficulties in Burundi, la blessure donc était profonde au niveau de notre pays. The wound was very deep in our country. Côté social, socially, côté economically, parce qu'on construisait et puis on détruisait. Because all that was built was also destroyed. Mais aussi pour ce qui est de la réconciliation. Also concerning reconciliation, les Burundais se regardaient comme des chiens de faïence. Burundians looked at each other as enemies. Aujourd'hui, on se félicite que les Burundis sont ensemble pour construire le pays. Today, we are congratulating ourselves that Burundi together we are able to rebuild our nation. Le programme majeur sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est le programme de cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. The main program ahead of us today is the strategic program to fight against poverty. C'est pourquoi nous avons pris de grandes décisions pour ce qui est de l'éducation et de la santé. That's why we've made very strong decisions when it comes to education and health. C'est pourquoi nous avons pris la décision de la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité des soins de santé pour les enfants moins de 5 ans et la gratuité des soins de santé pour les mères enceintes avant, pendant et après l'accouchement. And that's the reason why we made decisions for free primary education and the free health care for children below 5 years and women before and after delivery. Ça montre la réconciliation en action. It shows reconciliation in action. C'est-à-dire que tous les Burundais ont droit à l'éducation, mais aussi ont droit à l'accès aux soins de santé. Which means that all Burundians have got right to education and health care. N'oublions pas que dans le temps, il y avait question de dire qu'il y avait l'exclusion ici et là dans l'éducation, dans certaines facultés ou autres. Don't forget that in the time there was discrimination and exclusion from this faculty or the other. Mais aujourd'hui, on se fait ce que tout le monde a le droit au soleil. But today, we congratulate ourselves for we are all ready for the opening of the day. Imaginez-vous, quand on a pris cette décision, on a vu que les enfants qui allaient à l'école primaire,
c'était autour de 300 000, mais qu'aujourd'hui, quand on a fait cette décision, on a vu que le nombre, l'effectif s'est multiplié par 2 ou 2,5. Imagine, before we made the decision on free primary education, we had around 300,000 of children who went to school. But today, that number was multiplied by 2 or 3. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelque chose qui est en train de changer. Which means that today there is great change. On a mobilisé la population à travers les travaux communautaires, puis nous venons de construire 2024 écoles primaires pendant 3 ans, sans aucune idée extérieure. We mobilized the population through community work, and they have been able to build 2024 schools within 3 years. Et cela donc s'est fait donc par endroit chaque semaine et chaque samedi nous faisons les travaux communautaires. And to achieve that, every week, every Saturday 4 hours 4 hours we do community work. Et on a fait une comparaison avec les écoles qui ont été construites depuis l'indépendance, depuis 1962. En 2007, on a trouvé qu'on avait construit 1900 écoles. And when we compared the schools which were already built since independence in 1962 to 2007, we had 1,900 schools. Avec l'expérience de 3-4 ans de paix et de réconciliation et d'action en unité, nous venons de construire des écoles qui dépassent de loin ce qu'on a construit pendant 45 ans. With experience, within the 4 years of peace and the unity, we understood that we were able to build 2024 schools. Donc il y a la différence. There is a difference. Nous venons aussi d'initier un vaste programme appelé Burundi 2025. We have recently initiated or launched a wide program called Vision Burundi 2025. Mais la première priorité, c'est toujours garder à l'esprit la paix et la sécurité et la réconciliation nationale. And the first priority being keeping security, peace and the national security. Et c'est cela qui a manqué depuis l'indépendance. Because that's what we lacked since independence. Nous disons qu'aujourd'hui, alors, nous voyons que les choses ont changé. We say that today things have changed. Imaginez-vous, avec la mise sur pied de la Commission nationale de désarmement, on a rassemblé près de 80 000 armes et explosifs qui ont été remis par la population volontairement. Imagine, voluntarily through the National Commission of Disarmament, we have been able to gather more than 80,000 of arms and explosives. Qui ont été donnés volontairement. And the population brought those willingly. Et il y a aussi donc un processus avec la Commission nationale de désarmement qui continue parce qu'il y a toujours dans la région la circulation facile des armes légères. And the National Commission on Disarmament continues the processes because in the region there is circulation of weapons. Nous disons qu'avec cette expérience, montre qu'avec le programme de démobilisation, c'est un processus qui n'a pas bien réussi dans notre pays. We say that with that experience, the demobilization process has not been able to succeed in our country. C'est pourquoi parfois, quand on a fait la démobilisation en 2003-2004, on a vu qu'il y avait des survivances des comportements du passé, quelques cas isolés d'insécurité. And that's why in 2004, when demobilization was done, we continued to observe some of the cases of the past because all the arms were not collected from the country. Cela aussi a été observé après le désarmement et la démobilisation des combattants du FNL en 2009. And that was also observed in 2009 with the demobilization of the combatants of FNL. C'est pourquoi, donc, avec un pays post-conflit, nous sommes toujours acculés à trouver des solutions à des problèmes, des cas isolés d'insécurité. And in a post-conflict period, we are called upon to keep monitoring to try to find solutions to insecurity cases. Et tout comme la sécurité, c'est une affaire de tous les jours. As security is an affair is a daily affair. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents que nous avons la paix. But today we are very happy for we have peace. Voilà donc la situation en quelques mots. That is the actual situation briefly. Le Burundi, c'est un pays qui a beaucoup de défis. Burundi is a country with a lot of challenges. Il y a donc le défi lié à un processus démocratique qui vient de commencer. It's a challenge related to the democratic process which has been recently initiated. Ce n'est pas comme ici chez vous où vous venez de passer plus de 200 ans d'expérience démocratique. It's not like here whereby you've had more than 200 years in a democratic experience. Il y a donc aussi les aspects colorés à la démocratie. Ce sont des aspects liés à la bonne gouvernance économique et politique et sociale
et j'en passe. And other aspects that are related to democracy, good governance, economic, political, and social. Et ce sont des programmes qui sont donc élaborés et appliqués avec le concours de la population. And those are programs which are elaborated with the full participation of the population, Avec aussi les partenaires. with the partners. C'est pourquoi les priorités de bonne gouvernance économique et sociale, et sont donc des concepts qui sont contenus dans le Burundi 2025. That's the reason the strategy or concept of social, political, economic, and good governance are concepts which are incorporated in Burundi 2025. Et puis nous disons qu'il y a des programmes qui sont initiés aujourd'hui qui ne seront même pas exécutés pendant 20 ans, 30 ans, parce que la blessure est très profonde. And we confirm that there are programs which are initiated today which were not, which we were not able to go with well in those 30 years because of lack of security. Nous disons qu'il y a des programmes qui seront exécutés au fur et à mesure qu'au bout même de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sera pas en mesure de les achever. Okay, sorry. There are programs which will be implemented progressively in 10, 15 years, that even in 15 years, we might not have been able to complete the implementation of them. C'est pourquoi il y a toujours des compétitions politiques pour trouver des solutions à ces programmes. That's why there are political competitions to find a solution to those programs. C'est ça la démocratie. That is democracy. Et pour ce qui est donc maintenant des investissements en cours, Concerning investments in course, il y a des grandes priorités qui ont été sélectionnées, there are priorities which have been set, notamment les infrastructures. mainly infrastructures, Il y a aussi l'énergie, energy il y a aussi le secteur des minéraux, and mineral sector, il y a l'agriculture et l'élevage, agriculture and animal husbandry, il y a le tourisme, tourism, mais aussi sans oublier les nouvelles technologies d'information et de la communication. without forgetting the technology and the information and communication technology. Telles sont les grandes priorités pour notre gouvernement. Those are our main priorities in the government. Et nous disons que la place est ouverte pour tout le monde qui veut investir au Burundi. And we say that Burundi is opened to any investor who will come to Burundi. Nous sommes maintenant un pays partenaire au niveau de la communauté est-africaine. We are a member state to East African community. Il y a beaucoup d'harmonisation des lois et de pratiques que nous sommes en train d'initier au Burundi. And there is a lot of harmonization in laws and the practices in Burundi, Et ce qui fait que aussi l'intégration régionale va nous aider à trouver des solutions à pas mal de problèmes. which means that even the region integration will help us find solution to some of the problems, Notamment au niveau de la sécurité, mainly security-wise, au niveau de l'économie, economically-wise, au niveau social, socially, parce que nous avons un objectif because our objective d'arriver à la fédération politique. is to achieve a political federation. Nous avons donc des marchés communs. We have got a common market. Nous avons donc nous avons aussi l'idée de créer donc l'union monétaire. We are also doing well, heading to the monetary union, C'est-à-dire que les problèmes d'un pays sont des problèmes des autres pays. which means that problems of one country are problems to other countries there. Et nous sommes complémentaires. And we are complementary. Les résultats sont très positifs. And the results are to be positive. Il y a de l'espoir. There is a hope. Voilà la situation. That is the situation. Thank you very much and God bless you. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mr. President, thank you so much for that overview of developments and history of Burundi. Rather than make my own commentary, I suggest we open it up to questions from the audience and would ask that you identify yourself and institution when you do so. And the microphones will be carried to those who wish to speak. Mr. President, thank you very much. My name is Ed Barber from Good Works International, Andrew Young's consulting firm. I was interested in Ambassador Volpe's comment that the Hutu and Tutsi issue seems not to be a problem these days.
And I recall in the mid-90s that your strategy was to acknowledge the differences, build on them, not to try to deny that there are Hutus and Tutsis, but to work with those differences. Would you say that this issue is now behind you? Have you achieved an enduring solution, or is there a chance it could still pop up in the near future? Shall we take a few questions at a time and then have the President respond to all three? Okay. Other questions right over here. Thank you very much, Mr. President. My name is Ateno Dwar, and I'm a former student at SAIS. I was just wondering how Burundi is working with China and other emerging markets in order to achieve its Vision 2025. Thank you. Mm-hmm. And back there. Thank you very much, Mr. President. My name is Tamer Rabbani. I'm with Human Rights First. I just had a question about controlling the flow of weapons while you're collecting the weapons from armed groups. What efforts and measures are being taken to control the flow of weapons back into those groups? Okay, let's begin with those three questions. Merci beaucoup pour ces questions. Normally I speak English, but today I want to be free and in my heart, yes. Don't worry. Yeah. Thank you very much for those questions. Habituellement, je parle anglais, mais aujourd'hui, je vais être libre. Bon, la question qui a été posée sur donc la question d'ethnie au Burundi et Hutu-Tutsi dans l'OTAN. The question which was asked concerning ethnic groups in the time in Burundi ça a été abordé dans les négociations d'Arusha. Has been discussed during the negotiations of Arusha. Et c'est bien stipulé dans l'accord. It has been well stated in the agreement. La solution qui a été donc adoptée pour faire face à cette situation concrètement à travers la Constitution. The solution which was that they came up was part and parcel of the Constitution. L'aspect réconciliation se voit dans tous les secteurs de la vie nationale. The aspect of reconciliation is clearly observed in all aspects of the national life. Et l'aspect ethnique a été pris en considération dans tous les aspects de la Constitution du Burundi. And all the ethnic issue has been considered in all the aspects of the Constitution of the national Constitution. C'est pourquoi maintenant il y a des équilibres à respecter. That's the reason why there are equilibriums to respect. Quand il y a les élections, when there are elections, ça montre comment ça doit être fait, ça doit être régulé par la Constitution. It's clearly stated in the Constitution how the process should be done. Dans les autres lois aussi, and in other laws, ça montre même pour faire des recrutements, on doit respecter l'aspect ethnique. It's even mentioned that during recruitment for the personnel, the principles which have to be followed. Il y a d'autres questions qui ont posé les Burundais dans l'OTAN. There are other questions that were asked to Burundians in the time. Et la voie la meilleure qui a été tracée par l'accord d'Arusha, c'est bien la mise sur pied des mécanismes de justice transitionnelle. And the best way which was set by Arusha Peace Process was to set up a transitional justice. C'est-à-dire que d'ici donc l'année prochaine, nous comptons mettre sur pied la commission vérité et réconciliation et par après aussi les instances judiciaires. Which means that next year we have been established the Truth and Reconciliation Commission and the judicial instances. Cela donc va permettre aussi de cimenter la réconciliation nationale. Which will allow us to cement our national reconciliation. Il y a aussi des aspects au niveau de la procédure. The other aspects concerning procedures. Pour ce qui est des nominations par exemple. Concerning the nomination. Il y a comment le président de la République ne peut pas nommer n'importe comment, ça doit être censuré par le Parlement pour garantir l'équilibre ethnique.
there is a way that the President of the Republic cannot appoint in any way somebody. It has to go through the Parliament for Senate. approval, the Senate for approval. Cela pour l'équilibre donc ethnique. To establish equilibrium, ethnically speaking. Et il y a aussi l'accès donc au pouvoir, c'est bien la démocratie, ce sont les élections. And to accede on power, there have to be elections. Et cela a été bien stipulé dans l'accord d'Arusha. And that was clearly stated in the agreement, in the Arusha agreement. Et tout recours à la force donc est toujours donc n'est pas accepté au Burundi. There is no room to force when it comes to those processes. Et cela donc a été bien conçu et stipulé dans l'accord d'Arusha. And that was well understood and conceived and stipulated in the Arusha agreement. Donc la démocratie aussi c'est la solution aux problèmes ethniques. Which means that democracy is also a solution to ethnic problems. Éviter donc la dictature de la majorité ethnique ou autre au niveau social. By avoiding dictatorship on the side of majority ethnically speaking. Ce qu'on a vu dans l'OTAN. As we saw it in the time. Tout le monde doit contribuer à la consolidation, mais aussi à la solidarité nationale. All citizens have to contribute to the reconciliation and the national solidarity. Et pour ce qui est de la vision Burundi 2025, and concerning the vision Burundi 2025, ça a été un grand processus qui a rassemblé toutes les couches de la population burundaise. It was a very long process which considered the contribution of all the layers of the population. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'OTAN? What was observed in the time? Il y avait l'improvisation. There was a kind of surprising. C'est-à-dire que le pouvoir était là pour dicter. It means that the leadership was just there to dictate. Maintenant, il y a une démarche contraire. But today, the work is different. Nous devons demander à la population, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour vous? We deal with the will of the population in accordance with what they would like us to do for them. Et avoir la même vision sur le développement social et économique de notre pays. And having a shared vision, the socio-economic development of the country. Et c'est pourquoi avec la vision, and that's the reason why with that vision, après avoir consulté toutes les couches de la population, having consulted all the layers of the population, ça a été donc enrichi par le gouvernement. And then the government worked on it. Ça a été enrichi par le Parlement. It was enriched by the Parliament. Et aussi enrichi par tous les partenaires au développement au Burundi. And enriched by all the partners to the development of Burundi. Cela donc constitue un consensus national. Which constitutes a national process. Et ça montre comment nous allons mettre en application cela. And it shows how that will be implemented. Quand bien même il y aura un parti politique qui va gagner les élections, when there will be a political party which will gain elections, il doit toujours avoir à l'esprit ce consensus national au niveau du développement social et économique. It will always consider that national spirit when it comes to dealing with the development of that. Alors, pour ce qui est des ressources que nous allons utiliser, and concerning the resources that you are going to use, il y a des ressources nationales, there are national resources, il y a des ressources qui viennent de l'extérieur, and there are resources coming from outside. Il y a des partenaires qui vont contribuer. There are partners who are going to contribute. Il y a les privés qui vont contribuer. And private who are going to contribute. Parce que ça demande donc un partenariat. Because such a process requires for partnership. La population doit contribuer. The population has to contribute. Le gouvernement doit contribuer. The government has to contribute. Les financements extérieurs sont importants. And external funding are very important. Et le secteur privé aussi doit jouer un rôle très important. And the private sector has to play a very important role. Avec la vision Burundi 2025. With the Burundi 2025 vision, c'est que de faire du gouvernement, what the government is to do, c'est de se retirer progressivement dans les affaires. It's to withdraw progressively from the world of business or et donner la place au secteur privé. And allow the private sector to operate. Parce qu'on a vu les faillites qu'on a connues dans le temps. Because we noticed the mistakes that we made in the time. On a vu que le gouvernement donc gérait tout. We observed that the government was managing almost everything. Et sans rigueur parfois. With no rigor sometimes. Et beaucoup de sociétés sont tombées en faillite. And many enterprises failed. D'où maintenant la politique de privatisation en cours.
Hence, the privatization process Le today. secteur privé, comme ici chez vous, The private sector, likewise here, joue un rôle très important et moteur pour le développement social et économique. plays a very important role for the socio-economic Et development. c'est une voie que nous voulons emprunter. And that is the way, the path we'd like to undergo. Pour ce qui est donc de la lutte contre la pauvreté aussi, And when it comes to fighting against poverty, c'est déjà intégré aussi dans le Burundi 2025. it's already integrated in Burundi 2025. C'est un programme qui vise le développement It's a program which is de to tous les enhance Burundais, development de tous les Burundais, to all Burundians sans oublier donc les pauvres. without forgetting the poor. Et pour ce qui est donc de la question qui a été posée sur la circulation des armes et comment nous gardons ces armes, And concerning the question asked about the circulation of weapons and how we are to deal with it, le programme de désarmement, ce n'est pas uniquement le programme national. the disarmament program is not only national. C'est un programme qui est, je dirais, même mondial. It's a worldwide program. Au niveau de notre région, In our region, nous avons des réunions régulières au niveau de toutes les institutions impliquées, we regularly hold meetings in different institutions, les services de défense et de sécurité et de renseignement. and the service in charge of defense and intelligence. Et quand il y a donc des armes qui sont collectées, And when there are weapons which are collected, il y a tout un processus de les détruire donc aux yeux de tout le monde. there is a process by which we destroy them. Je pense qu'au Burundi, il y a aussi une organisation qui est en train de changer les armes en d'autres outils importants de production. And in Burundi, there is an organization which is changing arms into other tools which can be useful. Et cela donc prouve à suffisance que le programme de démobilisation, de désarmement, c'est un programme progressif. Which is a real proof that the disarmament program is a progressive working course. Il y a aussi un autre processus de marquage des armes déjà existantes. Excuse. Il y a aussi un processus de marquage, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'identité de toutes les armes que le pays a. There is another process to ensure that all the weapons owned by the country are identified. Et ces armes sont donc contenues dans un logiciel. And all those arms or weapons are registered in a given software. Et quand il y a donc des armes qui entrent illégalement et qui sont donc saisies, il y a donc question de vérifier à travers le logiciel et on doit connaître d'où est venue cette arme. And when there are weapons illegally circulating which are seized, there is that software which helps to verify which arms they are. Et il y a donc cette combinaison d'analyse des informations And there is that combination, the analysis of information au niveau régional at the regional level, pour connaître les raisons et les mobiles de cette arme dans tel ou tel autre pays. and to know more about the reasons for the circulation of that weapon. Et on partage ensemble des stratégies And the strategies are shared pour combattre à jamais la circulation illégale des armes légères dans la région. to be able to fight against this illegal circulation of weapons in the region. Merci beaucoup. Thank you. Let me just make one brief comment on that first question about Tutsi versus Hutu. There are some places in the world where a very different strategy has been pursued, where the effort is to deny ethnicity. Whereas in Burundi, it's really remarkable to walk into the country, and it's a bit like America. It's all out on the table. People are comfortable now talking about ethnicity. I think that's much healthier for the long-term future of Burundi than a strategy that attempts to deny and to repress discussions around ethnicity. So that's what I think is one of the most important contributions that the president and his colleagues have made in bringing Burundi into a new phase. Yes. Oh, I'm sorry. You should go there first and then down here. Mr. President, the whole nation of Burundi has applauded your effort in building schools. Is there any effort in teacher training just so we can have the adequate education? Also, since we started with
primary schools, do we have a long term as for secondary and higher education in terms of the output from the secondary influx? The other question I have very shortly, this is about the demobilized youth. If they were left alone in the population, do we have a follow-up to know what they are doing now? Are they those who are being recruited into the armed groups, as we heard? Is there any effort to maybe redo that demobilization in terms of counseling and giving them living skills and civic education? Thank you very much. I think we have time for one more question, and the President will respond then to both. It's nice because my colleague there just asked one of my two questions, so I have only one question left. Professor Ravindra from George Mason University and a former fellow here at the Woodrow Wilson Center for International Scholars. Besides education as an empowering tool, there is also social justice. In traveling across Burundi, it's easy to notice that maybe one of the reasons for the ongoing political disagreements is the politics seems and has always seemed to be a very quick, a very fast access, to provide very fast access to unusually high material resources for the politicians. Lots of houses, vast land and properties. So in order for the people to see that government is working for them, in your vision of 2025, what do you hope and what do you plan to do to affirm the hope that you inspire, that politicians who are elected into offices will be there to serve the development and security and comfort of all the people instead of accumulating resources for a few, which in my view may be dangerous for the future of the nation. Thank you. Thank you very much. Mr. President. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Thank you very much for all those questions. Il y a donc la toute première question en rapport avec la construction des écoles. The first question concerning the building of schools. Moi, j'ai été aussi enseignant. I've been a teacher. À l'école secondaire, tout comme à l'université. In high school and at university. Voire même à l'armée. Even the army. Ben, nous disons que la toute première chose pour l'éducation, il faut l'infrastructure. It's said that the first thing in education is to have infrastructures. On ne peut pas penser à la formation d'enseignants sans infrastructure. We cannot think about the training of a teacher without having infrastructures. On ne peut pas penser également au matériel didactique sans qu'on n'a pas l'infrastructure. Equally, we cannot think about didactic materials when we do not have infrastructure. Toujours en éducation, l'infrastructure devient numéro 1. Always in education, infrastructure is number one. Si vous voulez établir donc une école, if you want to establish a school, vous devez la construire d'abord. You need to build it first. Le tout va suivre. And all the remaining have to follow. Nous disons que la stratégie maintenant que nous avons, we said that the strategy adopted today a été toujours donc exprimée et contenue et se voit dans le Burundi 2025. Has been expressed clearly in Burundi 2025. Et nous avons aussi la politique sectorielle au niveau de l'éducation. And we have got a sectoral politics in education. Qui montre comment dans le temps nous devons évoluer pour ce qui est du progrès de l'éducation. Which shows well how we will be evolving education-wise. Nous avons donc la politique de formation d'enseignants. We have considered training teachers.
Et nous avons des écoles et les enseignants, les professeurs, tout comme à l'école secondaire, tout comme à l'université. And we have got schools and teachers, primary, secondary, and university. Nous avons même au niveau de la coopération bilatérale des appuis pour la formation des enseignants de haut niveau, mais aussi la formation des enseignants dans divers secteurs de la vie nationale. And through bilateral cooperation, we have got support in the training of teachers on all levels. Nous avons aussi donc des soutiens au niveau multilatéral. We have got support on the multilateral level. Parce que cette politique sectorielle fait intervenir tout le monde pour ce qui est de l'éducation. Because the sectoral program includes and consider all the partners. L'aspect de l'éducation n'est pas donc une affaire isolée du Burundi. The education aspect is not an isolated issue in Burundi. Parce que c'est un problème, c'est un programme mondial. Because it's a world program. C'est pourquoi même il y a harmonisation des titres. That's the reason why there is harmonization of the titles or grades. Tout cela donc fait donc intervenir tout le monde. Which calls for the intervention of everybody. Maintenant, nous avons un système donc sur lequel on doit s'aligner. Today, there is a system that we need to follow. C'est que donc nous voyons dans l'université. Which means that to go to university. Par exemple, le système LMD. For instance, the système LMD. Licence, maîtrise, doctorat. The BA Master's Doctoral Program. Ça devient maintenant harmonisé. Is being harmonized. Et nous devons avoir presque le même curricula. Le même curricula, c'est-à-dire les programmes de formation. And we need to have the same curriculum. Et cela doit être fait donc pour ce qui est de la politique nationale. And that has to be considered in the national policy. Qui doit être intégré avec la politique mondiale. Which has to get integrated with the world politics. Pour vous dire en quelque sorte que nous visons aussi la qualité de l'enseignement. Which means that the quality education is our target. Maintenant, il y a aussi une commission nationale de l'enseignement. Today, we've got a National Commission on Education. Qui doit traiter tous les aspects de l'évolution du système éducatif au Burundi et dans le monde. Which has to deal and analyze all the aspects of education in Burundi in consideration with that of the world. Et cela prouve à suffisance que aussi il n'y a pas uniquement la formation des enseignants, mais aussi nous nous attelons pour la qualité de l'enseignement. Proving that we are not only training teachers, but we also seek quality education. Nous vous disons par exemple que dès l'année prochaine, on va donc renverser presque la façon dont on enseignait au Burundi. As information, we'd like to tell you that by next year we are going to change the way we used to do things in education in Burundi. Il y a donc une évolution au niveau du primaire. In primary education, there is change. L'école primaire va commencer de la première année jusqu'à 9e. The primary school will start from standard 1 to standard 9. Et après, donc, on va donc s'aligner avec l'enseignement des métiers. And then we will train professionally. Et puis aussi, on va faire donc l'enseignement général. And the general education. Et l'enseignement technique. Technical education. Mais aussi, donc, en voyant aussi la période de formation. Trying to review the period or the time as assigned to education. Et le nombre de cours qui seront enseignés. And the number of courses to be taught. Et n'est pas tout avalé. And not making children swallow everything. Comme on disait dans le temps, avoir une tête pleine. As it was said in the time, having a well-filled head. Nous voulons avoir maintenant une tête bien faite. We need brains which are well made. Qui doit faire face aux problèmes de la société. Ready to face the society problems and of the world. Et pour ce qui est du suivi des démobilisés. And concern the follow-up of the demobilized. C'est un programme de tous les jours. It's a daily program. Il y a au niveau du gouvernement. At the governmental level, un ministère qui est chargé du suivi des corps des anciens combattants. There is a ministry in charge of the follow-up of the ex-combatants. Qui doit aussi être en harmonie avec les autres programmes qui ont été faits dans le monde. Which has to get harmonized similarly to other world programs. Parce qu'il y a parfois dans des pays post-conflit un programme de réinsertion socio-économique des anciens combattants démobilisés. Because they have not yet been in a post-country a program ready to help reintegrate the demobilized. Maintenant aussi au Burundi, on a ce programme. Today in Burundi, we've got such a program. Il y a aussi des projets qui sont en cours d'élaboration. And there are projects in elaboration. Qui touchent individuellement chaque combattant.
aiming to assist each combatant. Mais on a vu que le programme n'a pas été bien conçu, But you had noticed that that program was not well conceived, pas uniquement au Burundi, not only in Burundi, mais aussi dans des pays post-conflit. but in almost all the countries in post-conflict. Imaginez-vous par exemple dans l'OTAN et selon les règles mondiales, on disait qu'un combattant démobilisé doit avoir $500 pour un projet. Imagine in the time in the world program, it was said that a demobilized combatant was to have $500. C'est-à-dire que maintenant, dans un pays post-conflit de 1960, which means that in a country in post-conflict period since 1960 ou dans les années 70 or 1960s et dans les années 80 and 1980s et d'ici 2011, and up to now in 2011, garder la même conception. Keeping the same way of doing. C'est-à-dire qu'on n'a pas évolué. It means that we are not progressing. Parce que dans l'entêtement, les choses ont changé. Because compared to the former times, things have changed. C'est pourquoi nous disons à tous les partenaires, That's the reason why we tell our partners, plus particulièrement la Banque mondiale, particularly the World Bank, qu'on doit réfléchir là-dessus, that we need to think about it, afin que les conditions de démobilisation de réintégration so that the demobilization, the reintegration soient réanalysées conformément au contexte actuel. May be reviewed conformably with actual conditions. C'est pourquoi nous disons que le suivi est fait par le gouvernement, mais aussi par le programme des pays post-conflit. That's the reason why we say that survival will be done by the government, but also in countries post-conflict. C'est une négociation continuelle. It's a continual negotiation. Mais nous disons que le suivi est là. And we say that follow-up is there. Et quelques cas de dérapage pour certains démobilisés. And even though the few cases of misbehavior to some demobilized, n'oublions pas que avec le processus de démobilisation, don't forget that with the demobilization process, l'aspect discipline est d'une importance capitale. Discipline as aspect has got a capital importance. Moi, j'ai suivi tout le processus de démobilisation. I followed up all the process of demobilization. Les combattants qui sont démobilisés, qui sont toujours de jeune âge, demobilized combatants who are still young, ce sont des combattants indisciplinés. Indisciplined. Dans le temps, in the time, maintenant, quand ils sont démobilisés, and now when they are demobilized, ils sont même difficiles à éduquer à la maison, tout comme dans la société. They become more hard to educate at home, even the society. Et ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. And they are very few. Et nous vous disons qu'aujourd'hui, and we say that today, la majorité des démobilisés dans notre pays, the majority of the demobilized in our country, contribuent énormément au développement socio-économique. Contribute a lot to the development of the country. Ils ont été bien intégrés. They have been well integrated. Ils sont toujours encouragés. They are encouraged always. Et soutenus. And they are supported. Mais quelques cas d'indiscipline parmi les démobilisés existent. However, some cases of indisciplined combatants are there. Pas nécessairement aux démobilisés, mais aussi au sein de il y a quelques éléments à l'armée, à la police, tout comme de la société civile, il y a des cas de dérapage. Ce n'est pas uniquement cette catégorie de gens. And not only the demobilized, even sometimes in the army, on policemen, in civil society. Même au niveau de la famille. Even the family. Vous avez des enfants. We've got children. Vous avez ceux qui sont bien disciplinés. We have those who are polite. Et bien d'autres qui vous causent du tort à retour. And those are others who are troublemakers. Ça existe partout. It exists everywhere. Côté politique, la richesse, donc l'accès à la richesse comme la politique comme accès à la richesse. Politically speaking, talking about access to riches. Il y a une riposte à ce rapport au cas du Burundi. There is an answer on the side of Burundi. C'est que nous avons maintenant, donc, sommes en train de finaliser. We are finalizing. Ce que nous appelons la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. The national strategy for good governance and the fight against corruption. On a déjà fait d'abord l'état des lieux. We have already assessed the situation. Depuis très longtemps. Since a long time. Et cet aspect aussi a été touché. And that aspect was considered. Pour faire face à cette situation, to face such a situation, nous avons élaboré cette donc stratégie nationale de bonne gouvernance. We elaborated that national strategy for good governance. Où tout le monde a aussi contribué, comme on a fait donc l'élaboration de Burundi 2025. To which everybody had to contribute as the way we did when we elaborated the vision
Burundi 2025. Et la stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la pauvreté est contenue aussi dans les aspects qui doivent être donc développés dans Burundi 2025. And the national strategy for to fight against corruption has been considered in the program Burundi 2025. Donc ça devient un garde-fou. Which means that it's security. Thank you very much. Merci beaucoup. Good. Well, Mr. President, we're grateful for all the time you've given us this morning. I know there are many more questions, but the President's on a very tight schedule, as always. So we would ask that you remain in your seats for a moment and to allow the President and his delegation to depart, and then we would ask you then to exit. So again, Mr. President, thank you so much for your time here.